धन्यवाद भूमिका जी। अब मैं विनती करती हूँ पीएसआई प्रज्वल गिरी जी से कि वे अभिनेत्री पूजा चोपड़ा जी को पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत करें। धन्यवाद प्रज्वल गिरी जी। मैं विनती करती हूँ श्रीमती एलपीएसआई सुमेधा नाइक जी से कि वे आज की प्रमुख अतिथि सौभाग्यवती संतोष मीना जी को पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करें। धन्यवाद। मैं असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लाडू शेटिया जी से विनती करती हूँ कि वे डीजीपी जी के सुपुत्र हर्ष मीना जी को पुष्प देके उनका स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए। श्री विनोद कलंगुटकर जी को विनती करती हूँ कि वे श्री जिह्वा दळवी जी को पुष्पगुच्छ देके उनका स्वागत करें। धन्यवाद। जैसे रोशनी होती है दीपक से, वैसा सब में आप जोश भर दो। पावन किया दरबार को आपने, दीप जला आगाध कर दो। इन्हीं चंद पंक्तियों के साथ मैं हमारे मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से विनती करती हूँ कि वे दीप प्रज्वलन के लिए आगे आए। संगीत एक ऐसी भाषा है जो पूरी दुनिया समझती है। जब तक आप संगीत में रहते हो तब तक संगीत रहता है। आदरातिथ्य तो भारतीय संस्कृति की नींव है। कार्यक्रम में पधारे हुए सभी अतिथियों का शब्द सुमनों के द्वारा स्वागत करना हमारी परंपरा है, लेकिन अगर संगीत से स्वागत न हो तो वो स्वागत कहीं ना कहीं अधूरा अधूरा सा लगने लगता है। इसलिए मैं विनती करती हूँ कि गोवा की जानी मानी गायक कलाकार श्रीमती नेहा अजगावकर जी को कि वे अपने सुरीले स्वरों से सभी का स्वागत करें। स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मूलेश्वर सिद्धितं बल्लाळस्तु विनायकं स्तुतमहे चिन्तामणि देवडे दीनाद्रि गिरिजात्मको सुवर्णं विघ्नेश्वरस्य ओधरे ग्रामीणाञ्चलसंस्थितो गणपतिं कुर्यात् सदा मङ्गलम् कुर्यात् सदा सभी का धन्यवाद। नेहा जी आपका भी धन्यवाद। It is an auspicious moment for us now because the day is full of talented and eminent personalities who have graced this function with their presence. So, I request the PI of Pernem Police Station, Mr. Jivba Dalvi sir, to welcome and introduce today's chief guest of honor and special invitee. Thank you, Bhakti. Good evening, everyone. It gives me immense pleasure to introduce all our guests for today's function. Actually, we requested all the guests at a short notice, and all our dignitaries, respected guests, accepted our invitation, and they are amongst us. Means on behalf of Pendem Police Station and on behalf of Pendem Taluka, I really thankful to them. They accepted the invitation
and they are here amongst us. Thank you very much, ma'am. Today's chief guest is Mrs. Santosh Meena. She is ma'am is a wife of Director General of Police, Goa, and with ma'am there is her son, Mr. Harsh Meena. Actually, I think ma'am Santosh Meena has made a first public appearance in Goa. I am really thankful to ma'am that you really respected our invitation and came. Really, it is a proud feeling for me, and I'm really happy that she is with us. I also welcome our today's special invitees, Miss Pooja Chopra. She is an actress. Ma'am, I'll tell you some small thing. When Rangoli competition was over and we were taking photographs, you remember what I said? I told that I'll try to get one celebrity for the prize distribution. We have among the two celebrities. One is Madam Santosh Meena and second is Ma'am Pooja Chopra. Please तालियां बजाओ उनके लिए. I am really happy, ma'am, that you at the last minute we requested you, and you have such a good feeling for police. You accept the invitation, and thank you very much on behalf of Pendam Police Station and Pendam Taluka. Thank you, ma'am. We also, let me tell you, she acted in the Commando movie. She was, she is the first Indian to win Beauty with Purpose title at Miss World competition for India. So, and Commando movie was my favorite movie, and I never thought that actors of Commando movie will come and sit in this small cabin of Pierre Juba Dorwe. Thank you, ma'am. It was nice. Today's special invitees is Mr. Vinod Bachchan. He is an Indian film producer who has worked prominently in the Bollywood. He has worked in popular film like Tanu Weds Mandu. देखिए आपने Tanu Weds Mandu? Yeah, you have seen. So he is a producer for film Tanu Weds Manu. He has produced lot of films. Luckily, sir was in Goa to shoot his latest film. He may tell the name. I don't want to disclose the name. So, sir, thank you very much for coming here and accepting the invitation and coming here. These are the small kids. The competition was for open competition. But lot of small kids and police officer के बच्चों ने इसमें participate किया. पुलिस के बीवियों ने इनमें participate किया. So, मैडम का आने का आपका आने का मतलब इधर बैठता है क्योंकि उनको आपके हाथ से प्राइज मिलने से इधर रिमेम्बरेंस फॉरएवर हो जाएगा. So this is a small introduction of all the guests. Thank you very much. Bhakti, continue. Thank you, sir. Truly, it's an immense pleasure to have you all here. Now it's time for the most awaited moment, and I'm sure the audience is excited to hear from our guests. So, the guest of honor for today's function is one of the finest actresses of Bollywood and Tollywood industry, who has played a lead role in famous movies like Ayari and Commando and many more. Ma'am, I request you to address the gathering. Hi, hello, and good evening, everybody. To begin with, I think मुझे पता नहीं था कि ये cultural festival is held for encouraging talent of the entire taluka. I think ये ऐसे events every police station in the country, not in the city, not in the state, not in the district, in the country should follow. क्योंकि हमारे जैसे हम बात कर रहे थे विनोद सर और मैं कि बॉम्बे में ये सब हम सुनते भी नहीं है, बट समथिंग लाइक दिस इज स्पेक्टेकुलर. सो पी.आई. दलवी जी
It is really an amazing pleasure and an honor to be here, encourage the talent, and I think it's an amazing initiative taken by you. And I'm extremely fortunate to come here and encourage the young talent. और हमारी फिल्म दिसंबर में रिलीज हो रही है, हमारी प्रमोशन शुरू नहीं हुआ है, बट सिंस आई एम हियर और सिंस हमारी फिल्म की शूटिंग यहाँ प्राइमरीली हमने शूट किया है, आई वुड वांट यू ऑल टू वॉच विनोद बच्चन्स नेक्स्ट production film and my next film, which is called Jahan Char Yaar. So y'all, everybody have to watch the film. And thank you so much for having me here. It's really my honor and pleasure to be here. Thank you so much. Thank you so much, ma'am. It was good to hear from you. The chief guest for today's function is the wife of DGP, Sir Mukesh Kumar Meena, the head of the police force of Goa, Ma'am Santosh Meena. Ma'am, since this is your first public appearance in Goa, the people of Goa are fortunate enough to hear from you. So I request you to address the gathering as well. Namaste and a very good evening to everybody. Apart from being Mr. Mukesh Kumar Meena's wife, I am a psychologist by profession. Now, okay, and I'm really happy to be here. Thank you, Mr. Dalvi, and we are very, very lucky to have Pooja and Mr. Vinod here. Very lucky, rather. You should go and watch the movie, which is releasing in December, I suppose. So do take tickets because हम लोग बदनाम है इस चीज़ के लिए, पुलिस वाले की टिकट नहीं लेते, फ्री में सब चीज़ें चाहिए. So please do buy tickets and watch the movie. And rather, I would appreciate Mr. Dalvi, who has taken such a beautiful initiative. And on the occasion of this Ganpati Mahotsav, that he is doing such creative work. You know, mostly police people are not very creative, but I've seen Dalvi is so very creative. DG sir was also praising him like anything. She said, I won't go this time. You go for the function and you see yourself. And then you can carry on. Rather, all the police stations, all our staff should take this into notice, and we should have more of the functions like this, I suppose. So I really am very grateful and very happy to be here. Thank you so much. And once again, wish you a very happy Ganesh Mahotsav. Thank you so much. Thank you. Ma'am, we actually didn't know that you are a psychologist. Okay, but it's still great to have you here. आपण ज्या क्षणाची आतुरतेने वाट पाहत होतो तो क्षण आलेला आहे. तो क्षण म्हणजे पेडणे पोलीस स्टेशनने आयोजित केलेल्या रांगोळी स्पर्धेचा निकाल. आणि हा निकाल इथे माझ्या हातात आहे. पण त्याआधी या स्पर्धेत एकूण 38 स्पर्धकांनी भाग घेतला होता. इथे जाणवत आहे की या स्पर्धेला उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद मिळालेला आहे. आपण सर्वप्रथम उत्तेजनार्थ पारितोषिकांपासून सुरुवात करूया. मी निर्माते विनोद बच्चनजींना विनंती करते की त्यांनी बक्षिसे प्रदान करावी. नावाप्रमाणे विजेत्यांनी मंचावर येऊन आपला सत्कार स्वीकारावा. सर्वप्रथम मी उत्तेजनार्थ पारितोषिक विजेत्यांची नावं घोषित करते. त्यांनी नावाप्रमाणे मंचावर यावं. Okay, so we have another eminent personality here, that is DGP's wife. His name is Harsh, and I would like to call son of the DGP of Goa. So I would like to call him here to address the gathering. हांव थोडी कोंकणी उलयता, but confidence zero asa, so I'll speak in English. Actually, this is the first time I'm surrounded with so many talented people, not only here but there also.
And out of all these people, the most talented Mr. Dalvi is here, and he has taken such a great initiative. It is wonderful to see the people of Goa showcasing their talent in a police station. And first time I've seen in 1.5 years that something so constructive is being done. For 1.5 years I've stayed here, my outlook has completely changed for the people of Goa and what Goa is. It is wonderful to see on Ganesh Mahotsav, Ganpati Mahotsav, that so many people are here, so many people are presenting their talent, and it is being appreciated as well. You are, I would thank Miss Pooja and Mr. Bachchan to be here as well. And thank you, especially thank you to all who have participated. Thank you. Thank you so much. I just got to know that your full name is Niramya Harsh, and we are. I'm so sorry for that. Okay, I'm sorry for that. Okay, it's a pleasure to have you here. तर आपण पुढे आता आपल्या निकालाकडे वळूया. सगळ्यात अगोदर मी उत्तेजनार्थ पारितोषिका घोषित करते. मी जशी नावं वाचेन तसं विजेत्यांनी मंचावर येऊन आपापला सत्कार स्वीकारावा. सर्वात प्रथम दीप्तेश नाईक. दीप्तेश नाईक. अर्चित परब. हंसिका नाईक. अश्विनी मराठे. स्नेहा मळेवाडकर. विषया हरमलकर. विषया हरमलकर. तन्वी गावडे. विषया हरमलकर नाहीये का? विषया सिया अपुले. सेजल पारसेकर. मी विनंती करते सौभाग्यवती संतोष मीनाजी यांना की त्यांनी पुढील बक्षिसे प्रदान करावीत. विनंती तिळवे. उत्कर्षा कलंगुटकर. वेदांत कशालकर.
अशिता माटवणकर, शिल्पाचारी, शिल्पाचारी, मी विनंती करते पुढील बक्षिसे निरम्य हर्ष यांनी द्यावी. आपल्याकडे एक विशेष पुरस्कार दिला गेलाय, तो म्हणजे एक सगळ्यात छोटी स्पर्धक होती आपल्याकडे, एकदम छोटी स्पर्धक. तिचं नाव आहे रिधिमा मालवणकर. तिच्यासाठी हे स्पेशल बक्षीस ठेवलेलं आहे. आली आहे का ती? रिधिमा मालवणकर. तर तृतीय पारितोषिक जे आहे ते विभागून गेलं, त्यामुळे आपल्याकडे 2 विजेते आहेत तृतीय पारितोषिकाचे, कल्पिता आसगावकर आणि सागर नाईक. कल्पिता आसगावकर आणि सागर नाईक. मी विनंती करते की पुढील पारितोषिके पूजा मॅडम यांनी द्यावी. आपलं द्वितीय पारितोषिक हे देखील विभागून गेलेलं आहे, त्यामुळे द्वितीय पारितोषिकाचे मानकरी आहेत अंकिता मालपेकर आणि शुभ्रता शेट्ये. मी विनंती करते पूजा मॅडम यांना की त्यांनी ही पारितोषिके द्यावी. आता प्रथम पारितोषिक. सगळ्यात जास्ती उत्सुकता, सगळ्यात जास्ती उत्सुकता ज्या पारितोषिकाची असते ते पारितोषिक म्हणजे प्रथम पारितोषिक. काय वाटतंय कुणाला मिळेल? एनी गेसेस की प्रथम पारितोषिक कुणाला मिळालंय? ज्याला वाटतंय मला मिळालंय त्याने हातवर करावं आणि म्हणावं मला मिळालंय. कोणाला नाही भेटलं तर आता अजून ते हातवर करा. खूप जण आहेत अशी ज्यांना वाटू शकतं की मला मिळालंय. आहे का कोणी आपल्यात? कुणीच नाही. अच्छा ठीक आहे. मग प्रथम पारितोषिक मिळालंय ऋषिकेश सातार्डेकर याला. टाळ्या वाजत राहिल्या पाहिजेत. प्रथम पारितोषिक आहे. 38 स्पर्धकांमध्ये प्रथम पारितोषिक मिळालंय त्याला. मी पूजा मॅडम यांना रिक्वेस्ट करते. मी संतोष मॅडम यांना विनंती करते. अच्छा, सर्वांच्या हस्ते हे पारितोषिक देण्यात यावं अशी इच्छा आहे पीआय दळवीजींची. टाळ्या वाजत राहिल्या पाहिजेत. प्रथम पारितोषिक आहे.
Okay, ready? सर्व विजेत्यांचं खूप खूप अभिनंदन. आता इतर सहभागी स्पर्धकांनी हिरमुसून जायची काही गरज नाहीये, कारण सगळ्याच स्पर्धकांना प्रमाणपत्र आणि स्मृतिचिन्ह देण्यात येणार आहे. मी नावं वाचेन तसं स्पर्धकांनी मंचावर येऊन आपला सत्कार स्वीकारावा. समीक्षा आरोंदेकर, समीक्षा आरोंदेकर, समीक्षा आरोंदेकर, तनिका तुळसकर, तनिका तुळसकर, साईशा आपुले, from Saisha. Saisha. मी विनंती करते मी हर्षला विनंती करते की त्यांनी ही बक्षिसं प्रदान करावी. अश्लेषा सावंत, श्रेया महाले, श्रेया महाले, तनिषा मळेवाडकर, तनिषा मळेवाडकर, मयुरी मळेवाडकर, तनिषा, मयुरी मळेवाडकर, साईराज हरमलकर, सायरा, साईराज हरमलकर, साईराज, सृष्टेश महाले, साईराज is coming. साईराज, साईराज. आप दोनों दे दो सर. दोनों आप मैडम. सुश्रुत महाले, मैडम. सोनम चारी. मी सर विनोद बच्चनजींना विनंती करते की त्यांनी ही बक्षिसं द्यावी. सिद्धांत नाईक, सिद्धांत नाईक, श्वेता गुरव, मी पूजा मॅमना विनंती करते की त्यांनी ही बक्षिसं द्यावी. मनीषा मुरुडकर, मनीषा मुरुडकर,
शिवा परब, शिवा परब, सायली राऊळ, सायली राऊळ, सिद्धता आंबेकर, सिद्धता आंबेकर, दिया भगत, दिया भगत, रुद्राक्ष अपुले, रुद्राक्ष अपुले. सर्वांचं अभिनंदन. नाव घे. सिद्धता.